Угу. Модели. Космик остался. Космик. Looking for some. Don't have a look. Это броня космиков. Ага, может быть. Это. Броня усиливается. Персонаж. Два навыка. Пущай висят. То есть тут у меня особо нет заданий. Это хорошо. Византия, я иду. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Remember that you... Кто мне нужен? Элли мразь. You are not in... Во-первых, шьет скафандры. Наверх. Сейчас проверим. Я только запомню. Не-не-не. Космик. I can't wait. What can I do? А блин, в смысле? Как космики выглядят? А-а-а. What? Еще спросить кое-что. I can't. What? Или космик. If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe. Первопроходца. Ладно, давай на другой квест. Город звезды нет еще. I've always loved that sculpture. I'm afraid I can't. I'm on my legally allotted break. My dear fellow. Ты кто? Oh, what are you doing here? Жиль Малина? А что вы здесь? Nothing.
nothing. Laws, I knew it. You. Почему вы так I work in the встревожились? lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but maybe I let them out more often than regulations allow. But they need to stretch the. And so what if I occasionally forgot to? Скажите, что They произошло? escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the. Even if I did dare go down there, they're among all the common. Я могу поискать Really? сюрприз. In that case, take this collection crate. 6 of. They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for. Please, do take care, and do mime the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings. Для чего нужны служебные туннели? Well, to maintain things, of course. Like big, humming machine things with gears. And pipes. Water pipes. Поэтому они идут сюда, от Акрополя. Почему они сами не Everyone отправились? knows sewer sprats carry diseases. And the exterminator mechanicals have been known to fire on. Why they'd do that when they're only supposed to attack sprats, I've. Слухи? Some people say there are strange things in those tunnels. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic purgatory with. Not that I place any stock. Зачем To охотники deal with the автоматом? sewer sprats, of course. They're quite the nuisance. Что я вам I still am. After all, I'm a person of very little influence and only middling prospects. No one does favors. But I must say, I'm far too Почему for привязан? my, research. Все, хватит. Oh, very well. It's true. I do run studies on them at. See, I'm an enormous fan of all my colonists. The early seasons, before the plotlines got tacky. Да, просто отлично. Positively marvelous. Well, I name all my sprats after my favorite characters. That way. So you see, it's imperative. Так, ваш шпрыс, как Not их just зовут? names. They all have back. There's Lord Reginald Kim III, Lady Philippa Farnsworth, Vonda von Vermington, Haroon Greenlee, Iskander Emmanuel Sanchez, and Evelyn Ensley Okoye. Кто такие? Лорд Реджинальд, госпожа Филиппа. Ah, she's the chief executive of Farnsworth Incorporated, and they're in a rather tumultuous marriage. Вонда. She's an ambitious shareholder in Farnsworth Incorporated who wants more than. It's difficult to tell what exactly she's after, but she is trying to seduce. Хуруна Гринли и Искандера Эммануэля Санчеза. So is everyone. Haroon is a mysterious young man with amnesia. His back is Skander is Lady Philippa's trusty assistant. He's. Эвелин Энсли Окоя. She's a member of Farnsworth Incorporated's regulatory board. A Что мне интересно Something else? слушать. Все, покину. Сейчас займусь твоими крысками-то. Мгм. Так, дневник. Спроси шпрыс. Вот ты где. Стой, мразь. Одна есть. Sanitation and cleanup. Есть. Уже 2 шприцы. Searching for unauthorized.
Now switching to garbage disposal. Wow, not even a threat. Nice one. Ой, ой. Щас разберусь. Processing. Вот так вот. Тимозечка, тиоти, не бойся. Пуська. Нож для бумаги. Ну тут кокаин производит, нет? А, бумагу, наверное, просто. Просто бумагу. Угу. Сканер менеджер Санчес. Nailed him, Captain. Кстати, я беру свои слова назад. Я хочу вернуть молот. Фига. Чё он такой крепкий-то? Почему молот надо качать? Вернусь я обратно, пожалуй. А ты давно? Так. Так, Дискорд. Я не понял. Что я хотел-то? Я вроде все. Молот качнул хоть как-то. Ага, одна осталась. Вау. Ну так, прикольно, прикольно. Еще бы вкачать. Вообще замечательно будет. А кто их тут так уничтожил? О, нет.
Ее скушать? Не, она живая. Полицейский шлем, броня, винтовка. Я-то думал, кто их всех скушал. Что тут? Там же дверь на засове. Ого. Nice. Док? Any luck finding my sprats? А, не все у меня. Truly? And all safe and sound. Oh, Reg. Please, take this. It's not much, but it's the best I can offer for the Now, I've got to... 1000 это неплохо. Out with it, you wretched contraption! Does nothing in this place work anymore? I'll sue every technician and employee who's ever touched this damned device. Don't they know who I am? This is all so very beneath me. Miss Ellie, Dr. Finhill. I noticed your pistol's been missing. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. You take real good care of your pistol, Dr. Finhill. I oughta. It's kept me alive this long. I mean, you treat it nice. Makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Look, it's a tool that does a job. Feelings got nothing to do with it. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of him? Опа, Антоха. Тот Oh, самый. it's you. I'd hoped to never see you again. I don't know why I let you goad me like that. You're a despicable person. But, as you can see, I made it to Byzantium regardless. You're just jealous. I not only live here now, I've been offered early retirement. A chance for a leisurely life, enjoying the finer things, pursuing knowledge for its own sake. What? That can't be true. I've worked my whole life to get here. This is my reward! Он слишком передумал, походу. There's my parents' place. Smell that? Industrial grade cleaning solvent in desperation.
Хм-хм-хм. О, у него пусто. Ну ладно. Marilyn, is that you? Laws, we certainly didn't expect to see you like this. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble. I don't know what to say. He's usually not like this. Come on, you're supposed to help me make an impression. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Right? Are you trying to make me look bad? Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. I mean, we had other business in Byzantium, so it's not like we went out of our way. But you can't just kick us out. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. He's right. Since when can you afford authentic Terran marble? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand, we hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather, substantial. You what? Of course. And we shall always harbor that joyful secret deep within our hearts. And you'll report it to the insurance company, right? It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice. Damn right, Captain. Fine. I'm gone. Forever this time. Let's talk outside. What in the... I didn't like how things went down either, but did you have to go and... I guess I did too. You're on your own now. It's... Ладно. Ладно, было предсказуемо. Где выход? Вот выход. I've done
plenty of smuggling runs, but this thing with the chemicals is bold. Can you believe the... We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. Wanted them to get upset. I just thought it would... They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glass. Пошли, Элли, чего теперь об этом думать? I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. Поверь мне, это к лучшему. I'd love to know how you describe getting kneecapped. Случившееся характеризует их Энди. But I want to talk about me now. Тоже забудь своих интересов, теперь ты сама в этом. Теперь решаешь, что Can I именно. just have a drink and punch some poor defenseless pill? Anyway, I don't want to sift through this lousy experience for meaningful life. Wait a second. What if I Продолжай. could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary? All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to... Как нам это провернуть? My policy is with the Greater Halcyon Insurance. Maybe you could use some of your people's. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. Ну, поедем. You sure have seen a lot of the colony, huh, Dr. Fenhill? Ellie. Sure, but most of it looks the same from inside a ship. All right. Sorry, Dr. Ellie. No, though. Don't you find it thrilling? Be in space. I'll tell you what. Look, it's just Ellie. О, больно. Скрытое движение без средств. Вы не можете уклоняться. Да иди в пене. Высканированная почтовая система с другой группы Великий Алкион ТВ. Медицинское письмо в рамочном ядающем ящике адресовано филиал страховой группы Великий Алкион Фолбрук на планете Монарх. Нет. Ладно. Город звезды в центре внимания. Выпните меня наружу. Позже. Oh, for the good old days when you... Nice thing about traveling with the captain. We meet all sorts of new people. Sure. Сейчас будем сниматься в киношке. Круто. Я истинный актер. We're not gonna do this, are we? Promise me. Пойдем. Я буду сниматься в кино. Порвать это чё? Такое предложение раз в жизни бывает. Great, you made it. Listen, I know you're expecting a script. Ясно. We gave the other actors real weapons to keep things authentic, and because Josh is paying to see their logo on the big screen. Разберусь. See, I knew you. Now go in there, find your mark, and... Ой, сейчас я их размотаю. Этим или кулаками?
Записка от Мэверика. Это и есть ящики? Надо вдвое больше и погрязнее, как можно грязнее. Это должно быть настоящее космическое приключение. А какое приключение без ящика? В следующий раз на площадке должна быть огромная гора сраных ящиков, иначе я нахрен уволю долбоящера. Бум. Well, well. Here to stop us at last, Captain Steele? You're too late. All of this Settlement CNP Hungry Time food pills, same nutritional value, but now with their patented stomach stuffing effects and baseline vitamin. Ложь. Ну ты идиот, эти ящики, обманка. They are? What an unexpected twist. Can I shoot someone? Wait, are we the good? Doesn't matter. I want to shoot. Do you remember the last time we faced each other? The Battle of Axejack, staring one another down across... Это невозможно с точки зрения науки. I didn't write this. Just go. I had you surrounded and outgunned, but you overcame my superior numbers with tactical thinking. I've been waiting for Спокойнее 65. Это ты так думаешь? It is. I have this whole port wired with sub-micro energy. Once we're away, I'll activate the gamma particulate field and the... Промолчать, изобразить короткий приступ нервного тика. Speechless, I see. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death and dismemberment. Наконец-то. You're not even taking this serious. I refuse to work like this. I've done... To the break room, everyone. I need... Cut. That was interesting, kid. Real novel take. Let's take 5. Ну ладно, давай еще раз попробуем. Сохранить. Так. Водить, строить настоящее шоу. Well, all of this Я этого так не оставлю. Here to stop us at last, Captain Steele? You're too... Are we on camera? Do you remember the last time? What? I had you surrounded and outgunned, but you overcame my superior numbers with tactical think. I've been waiting for 5... Это ты так думаешь? Блин, надо было на запугивание чинить. На запугивание. А что там? Вот раз ты бежал, как последний трус. Если тебе дорогая жизнь, то ты сбежишь и сейчас. Запугивание — это какой навык? Общение. Есть что-нибудь для общения? Вдохновение, вскрытие, техника. Урон, технология, урон, навыки, убеждение, решительность. Плохо дело, да? Интересные показания. Допустим.
Погнали. Я же скипрат, я этого так не оставлю. И что? В тот раз ты бежал как последний трус. Если тебе дорога жизнь, то ты сбежишь и сейчас. I just got chills. But still, I have this whole port wired with some micro energy. Once we're away, I'll activate the gamma particulate field and the quantaponic chain reaction will turn. Со мной это не пройдет, промочь. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death. Думаю, что тебе конец. Ну давай посмотрим. Line to the break room, everyone. I need my app. Cut. That was interesting, kid. Real novel take. Let's take 5. There's my star. Walk and talk with me. Ну давай. Hey, listen, I appreciate what you tried there. Скажешь, что ты Look, недоволен. sometimes you just gotta wait. Here, take this for making the trip down here. Don't call us. Эй. Как так-то? Maybe we need more guns. Bigger guns. А может он хотел, чтобы я устроил драку? Do you what? Yes, I have this whole port wired with. Это не пройдет. Stop! He's really shooting. Safety's up. Пил. Он хотел шоу, он получил шоу. О, серьезно? То есть его вот это вот устроило. Так, ну давай поговорим. I knew you had chops, but that was something else. You found the energy in the scene and ran with. Вам понравилось? Liked it. The lawyers are another story. But you let me worry about Вот that. оно You just hang кино, on to that да. energy. It'll take a few months to get your contract set up, but it'll be worth it. Here's your fee for. Все, да. Фулбрук. Тут на монарх. Вот это. Посмотрим, что там. Я не знаю уже, какие навыки брать. Вот это. Еще и починить все. У меня ног нету персонажа. By consenting to an audition, you have granted ODR Pictures all rights. Прям как дома.
Rizzo's lemon slap. Slap your whole family tonight. So, how many times have you seen terror? Ужас на монархе. Это я там, наверное, снялся. I only wish they weren't showing. Ooh, down there, a new ship. Doesn't look like any of the corporate freighters. But what would they be doing here? And how did they ever get permission to land? Так, как мне вниз? С площадочной площадки, по-моему. That's the last of them. Finally. Is it just me, or are we getting more and more retired these days? Пенсионеров. Так, новобранец. Скажи мне одну вещь, что у тебя есть? Терминал, разблокировать дверь. Пенсионный район. Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life in your own private district in Byzantium. When you arrive, you'll be whisked away to your very own luxury penthouse, furnished exclusively by 24/7 Furniture's deluxe Falscowood collection. Some assembly required. 24/7 Furniture is not responsible for any injuries, psychological damage, or divorce litigations that occur during the assembly process. After you get settled in, you'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Borscht Bar? На факт о срочном выходе на пенсию номер 1. Вам повезло, каждый месяц сотни тысяч рабочих участвуют в программе по досрочному выходу на пенсию в системе Алкиона. В их число входят не только рабочие стороны 2, но и также обитатели первопроходца Гефеста. После отсеивания нежелательных или недостаточно квалифицированных кандидатов всего 2/3 участников выбираются для досрочного выхода на пенсию. Надеемся, вы похвастаетесь перед соседями. Это 3. 2. Забавный факт о досрочном выходе 2. А в курсе программы досрочного выхода наиболее передовая, достаточно и точная лотерейная система во всей галактике. На пластиковых шариках. Этот метод корпорации Alkion Holdings гарантирует, что все выходящие на пенсию досрочно выбирают с минимальной предвзятостью. Ой, что с удовольствием заполнили, что все вы с удовольствием заполнили документ на участие в программе. Хотя всем нам известно, как там готовится с анкетой после 8 страницы. Радостью сообщаем, что этот нелегкий труд того стоит. Теперь мы знаем про вас все, размер обуви, группу крови, есть даже зубная карта, чтобы должным образом помочь вам обеспечить досрочный выход на пенсию. Каждая вещь будет настроена подобно, чтобы соответствовать вашим уникальным потребностям. Цена досрочного выхода на пенсию самое безопасное место во всей системе. Со времен постройки в его стенах не было совершенно ни единого преступления. Вот это да. Все благодаря напряженному труду мужчин и женщин в черно-белой форме всеобщей оборонной компании. День за днем ВОК безопасности охраняет жителей Византии. Так что отдыхайте спокойно, пенсионеры. Византии автоматоны делают вашу жизнь проще, чаще,
чище и эффективнее. Точно так же они заботятся собой во всем городе, регулярно подметая улицы, кварталы пенсионеров, придавая ему традиционный византийский блеск. Но и это еще не все. Они обеспечивают и ваши личные потребности. Хотите пить, они принесут напиток. В общем, если вы видите, как вам несутся 300 килограммов стали, не пугайтесь. Вероятно, вы просто уронили кровцевый творог, зеленую долину. Ой, не переживайте, он еще вполне съедобен. Программа досрочного выхода на пенсию передана лично мистером Земли Алозием Кларком и официально одобрена председателем Чарльзом Роквеллом. Разделяет идею о том, чтобы рабочий алкион должен получить прилить к красоте и роскоши. That's good for what ails you, although in the early retirement district, nothing will. All this and more will be complimentary for the entirety of your stay, courtesy of the Halcyon. Прежде чем начать новую жизнь в Византии, в соответствии с планом безопасности, вы должны поставить свое согласие со следующими пунктами. Вы соглашаетесь с всеми правилами и протоколами, подтверждаете, что вы внимательно ознакомились с правилами. В случае травмы, смерти и потери, все ответственно, это маловероятное событие лежит на стороне. Если что хочешь привести в свою жизнь, вы можете вернуться на посадочную площадку центра. Затем сотруднику следует сдать билет. So relax, grab a refreshment from one of our vending machines, and enjoy our specially constructed welcome center. Прыг, 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 прыг. Ой, ой. А чё в смысле? Пенсионер. А еды-то... Unexpected noise investigating performing an area sweep now. Я хочу взломать. Да сколько вас тут? Я снайперку не хочу. Ладно. Просто назрел средств ТНДЛ. Шоковое орудие. Я бы хотелось получить обратно деньги, отданные за шоковое орудие. В рекламе говорится, что это самый надежный инструмент для отключения сломанных непослушных автоматонов. Но если ставить из него наркотическую ячейку, испачканную своей же кровью, то он дает отсечку. Я уже несколько лет использую такое оружие ТНДЛ.
Но если эту проблему не устранят, то вы потеряете клиента. Также вы потеряете клиента, если я умру, поэтому надейтесь, что я смогу вернуть эту кровь в свое тело. Он не смог. Запечатано. Много всего. Рот свой замолчи. Этот почему работает? Стой, все, да? Мало ли чего упусти. А, я тут был. Точно, точно. А я и забыл. Гортензия. Dr. Ellie, you ever wonder if maybe we got some things in common? This isn't another thing about wrenches and guns, is it? Because you're a surgeon and I'm a mechanic. I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps it is Райское место стоит вам самой туда заглянуть. Что начинается? I knew it. I just knew it. What a disaster. Did you get a good look around? What? Это бескрайний пышный сад. Там даже были таблички, запрещающие в нем резвиться. Truly? That's... Why, that's the most beautiful thing I've ever Надо heard. было роботов включить. I can't believe they kept this from us. From me. The nerve. The audacity. Here, take your payment. I have to fetch my things. I don't care what I have to do. I feel like I ought to be more conflicted about this.
Я тоже за нее не переживаю. Успехов там, счастья, всего хорошего. И город. Давай раздобудем сначала у охранника что-нибудь. Hello. Hey, stand back. И тебе можно пить на работе? Of course not. But the others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. Что такого особенного в том, чтобы быть охранником? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UD. Поздравляю. Yeah. I've nearly made it to the top, my friend. I'm just... Может, тебе угостить в честь That's a повышения? great idea! Captain, I can smell him from clear over here. Sure have! He's got powerful... And a powerful You... Ну что за твое повышение? Here? Hey, you're really... Wow, listen to me. I'm so... Who am I kidding? Можешь мне министр? Oh, he's, medium height. Спасибо. Стоит образ перед Oh, you глазами. definitely recognize him if you saw... Давай еще по одной. It's not every day you get your dream job, right? Wow, you've got like this crazy energy. Oh, Laws, I gotta stop. Давай еще I по. really shouldn't. I'll have the worst hangover. Nonsense. You've got another. Guess I can't argue it. Yeah, I don't feel so good. Да-да-да, все, иди. Приляг. Ну, перепил он, молясь. Тут у вас это, чел откинулся. Пить не умеет. Так. А хочу сгонять на первопроходца. И купить одежду. Космика. Я не понимаю, как там космики выглядят. I believe I hear Felix and Parvati discussing. Проходит. Destination reached. The groundbreaker. Remember that you... Чего там у меня нет? Ладно, нет и нет, господи. Просто космик, просто космик. Rizzo's Purple Berry Punch. You want a punch? You got your punch right here. You know that sound when you've snapped on an inject... Ellie, my mind. I sold it. Didn't seem to make me any... that mod was for your gun, not your... You want to bust my chops? Do it over drinks next time I'm on station. Please don't mind her. Да-да-да, ты мне... Покажи, что есть. Понял. Medical Pay. Rest and Go. Sunblight. Выяснить
Просто. Что у нас тут? Ого. How about I stay up top? You know, keep watch. Бэдфорд. Смета инструкции. Фрэнки узнал про какой-то лом неподалеку. Один из старых ангаров первопроходца оказался замурован, но тут его нашли, копаясь вокруг помещений. Кстати, разведывающая панель, которая плохо держится. Нужно залезть через койки, чтобы набраться в дальней стены. А, это про молот, где находится мой, да. Ну, ладно. What can I... Have a look. Мне надо загуглить, как выглядит костюм космика. Космика. Понял. CNP Force Pocket. Can be macrowaved in 2.5 seconds. Force Pocket. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. We also have a line of specialized melee weapons. For those times you have to repel. Показывай. Ага. Ага. Во. Будничная. И чё там, какой шлем? Черепной протектор? Все, полетели. Византия. У-у-у. Сейчас будем тусить, как богачи. Мистер Шаймар. Да-да-да-да. Ну, кто-нибудь, пожалуйста, зайдите на стрим. Плиз. Так скучно одному. Like a star, darling. Square your shoulders. Hand on your hip. Eyebrow cock. Yes, that's it. I have it. I know exactly what we're doing. Brace yourself, my... The saucy confidence of a spacer. The raw contempt of an iconoclast. The brute... 1 part Mantiqueen chitin, 3 parts hide from a Raptidon's flank, and let's say... oh...
Думаю, что буду просто We're моделью. revolutionizing the fashion of Byzantium. Our work is anything but simple. И какой-то пролетарий из глубинки Селеста, я бесплатно не работаю. I love the way you just smolder with contempt. It makes me want to spoil you. Here, get this done for me, and I'll have you strutting about in a Jolicoeur original. Ой, что теперь от меня хочет-то? Соберите 3 куска шкуры раптинтона, хитин жуткоматки. На монарха, короче. I believe I hear Felix and Parvati discuss. Так, куда-то мне надо. Фолбрук. Just either way. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Remember that you are not insured. Say, all that screaming in the random hours of the night puts a damper on the mood. Oh, that's just Miss Malin working. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Oh, it's certainly not about what I say. That's all down to our legal team and our CFO. I remember that one. That's the young socialite. Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find... You can't, of course. Only Miss Fenhel can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the Of course she is. I like to think she's dead in spirit, but technically, legally, and regretful. That's impossible. By all accounts, she was an elegant and classy woman with impossibly fine bone structure. That's gotta be the nicest thing anyone... Oh, you mean hypothetically? Well,
Hypothetically, you'd access the terminal in the back room. And you'd, theoretically, but you wouldn't actually do that, of course. Подмигнуть. Конечно. Не сбиты целые 2000. Они говорят, что вы можете такое сделать. Подмигнуть. I think you have something in your eye. Perhaps I can interest you in our ocular abnormality. That's what. Ха-ха-ха-ха-ха. Это служебное помещение. Удостоверение совцвета. Угу. Погнали компик. Последние записи. Ахмед Биртуист. Я закачал джентльменскую пари с несколькими приятелями касательно природы, состава продуктов. Угу. Гудрон и ждешь. Я понял, что не могу посещать привычные места. Отклонение изъявления по форме развития, забыл сказать волшебное слово. Фанни Картрайт. Если бы пил рыбу, большая часть сломалась еще в прошлом году, руководство так и не изменило. В результате я на прошлой неделе лишилась безменного пальца на левой руке. Отклонение существенного урона, заявитель правша, так что нанесенная травма незначительна. Обновлена претензия, утрата 3 пальцев. План, на который я работала, сорвалась кружи из-за того, что СНП пропускает плановое обслуживание. Авария стоила мне 2 пальцев на правой руке и 1 на левой. Решение отклонить травму по вине сотрудника, заявителя отсутствовал палец после предыдущего инцидента, она не имела права работать с опасными инструментами. Утрата 4 пальцев. Последняя смена на меня упала сразу несколько ящиков, и это ужасно лишило меня 4 пальца на правой руке и 2 на левой. Открыть заявление возможно прочесть. По поручению помощница оператора первой лишилась нескольких пальцев из небрежности при работе. Она не одобрила. Она не обратила внимания на предостережение о состоянии головной боли у руководства из-за такой строительного графика работы на 16G. Одобрено. Подробности сменить выгодополучателя. Или Фэнхилл. Plenty of smuggling runs, but this, you really did it. Поздравляю. Hey, you did the real work. All I had. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Что ты будешь делать с своим богатством? Come on, I thought we were so. Разберешься по ходу. If only you could have been my chief surgeon. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. 1300. Страховка в рамочке. Я сделал это не ради денег. Ты мой друг Эллен. Друзья друг друга выручают. Дружба — это важно. Ради чего мы сражаемся, если не ради тех, кого любим. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone's back now and then so that one day, so you just keep the money. One of us has to look. Не хочешь быть у меня в долгу? Nothing personal. It's just the closest. Anyway. Оба. Хацкергуда. С ней мы закончили. Злосчастная компания.
Погнали. А, мне надо же с них еще собирать всякую хрень. Что мне собрать надо? 3 куска шкуры, рептидона, хитин жукоматки. Это жукозавры. И жукоматка. Кто там? Рептидон. Ну давай рептидона. Clear the sulfur-sodden fucks out so Hayes can rest in peace. Returning fire! We're done here. Я смогу, я закуплена небольшая шкатулка, ее петля поржавели с надписью «Харун». Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track... Что за заказ? I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks, and that maybe we could all use the money to get off Monarch. Ты не стал искать? I should have. But soon after they left, and to be honest, after him, Кажется, что ты решил вернуть глаза своему прошлому. Thanks. I'm still not convinced I won't come to regret it. Now, come on, let's make... Надо еще одного рептидона найти.
Там жука-штука. Мне жука-штука не нужна уже. Еще одна жука-штука. И не нужны мне жуки-штуки. Не нужен раптидон. Food poisoning is one of the leading causes of death in Halcyon. Surprising when you see these places from the inside. Во. Here we go. А где звук? Ты у меня пропал? Алло? Интересно. О, ура. Звук вернее. Станция пика. Привет, Тимур. So much for peace and quiet. And I don't see an insta-call. Так, значит, это Yes, the one that crashed. I saw it on the security feed. A bit grainy, but what about it? Они разделили столбы. Oh, that's a good one. You're not serious, are Корабль упал из-за отказа системы. Not surprising. Replacement parts are rare, so the cost of even a simple repair can exceed an arm and a leg. I take it you Внутри все полностью разрушено. Думаю, что причина в отказе двигателя. Don't guess the captain would have quite pegged the price of disrepair being the cost of their lives, but these things happen. A shame. I would have enjoyed investigating the mystery further. Как думаете, откуда появился The board корабль? has a blockade of gunships that patrol Monarch. Not a ton, mind you, just enough to deter the masses. I am curious as to what downed it. A faulty part wouldn't be wholly unusual. The supply for new mechanicals is tight. Ugh, now I'll never sleep. Unsolved puzzles really torque me. Так я тебе уже сообщил только что. Круто, правда? Мы вместе наблюдали за подобным крушением. Is this bonding? I'm not sure I like. Next, you'll be asking me how I got the scar on my chin when I was 11. Откуда шрам на подбородке? Он почти не заметен. Most of it's underneath along my jaw, but yes, it seems to have faded with time. Moral of the story is, never run with scissors. Понял. I'm getting a headache behind. Нёке нужна помощь. Oh, great. I loved it. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you... Виргиния, она ваш друг, ей нужна помощь. Только вы можете помочь. Хватит с меня этого эгоизма, помогите ей, иначе случится что-то плохое. Она пытается заключить выгодный контракт. Мы бы могли взять вас в долю. Убеждение. Tug on my heartstrings, why don't you? Look, I'll do what I can. Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to ship, and If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creature clearing purposes, round 1 of their Spacer's Choice out. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And...
Business. Окей, все. Обычный ванпост, а где? Есть. Эджвотер. Понятно. Давненько я там не был. Надеюсь, там все цветет и пахнет. Ну, конечно, оно само собой растет и пахнет в месте, которое там за растения отвечает, все дела. В смысле, злосчастный? Сейчас приду.
Бум, здрасте, я вернулся. I am a dirty, autonomous digital astrogator, Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you What the hardly fuck? process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Edgewater. Edgewater. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Порвать. Ты мне нужна как никогда. Как никто другой. Только ты порвать. Только ты. Ты и я и ты. Дружная семья космонавтиков. Космонавтиков. Техника корпорации. Что-то я тут этой Локи не припоминаю. Ничего себе не позволяю. Ой, уйди от меня отсюда. Делает вид, что патрулирует. Ага. Ну что там, Эджвотер? Цветет и пахнет? Угу. Не, ну сразу видно, все хорошо у них. Геотермальная станция. Аванпост. I'd wager this is the outpost. Rebecca! Anders! Come on out! Угу, тут плохие ребята. Чё он там смылит? Чё, все? I smell. Что ты чуешь? Запах напалма по утрам, что ли? Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks, but we've only ever done that if we're in a real... Так, я попозже подойду. Надо осмотреться в округе.
Бедолага. Ну чё там? Tick again. The door's busted. Oh no. Oh no. What did you do? Oh no. I'm so sorry. Да, не око. Не око. Ржавый дневник. Дисплей потускнел, кнопки почти полностью проржавели, но у вас получается разобрать фрагменты текста, которые, судя по всему, представляют собой последние записи Ребекки. За год меня сохранил Андерсон был прав, не надо было брать этот контракт, я думал, на монархии плохо, но это невыносимо. То все ослепли, то ли свихнулись, не знаю, в города нас не пускают без контракта о найме, не могу даже найти человека, который позволит мне отправить сообщение, потому что здесь масса способных ребят. Мы в тупике, дома мы боролись за каждый кусок, потому что еду приходилось добывать своими руками, здесь полно еды, но раздавать ее запрещаем, и мы понемногу подворовываем, когда выпадает шанс. Андерсон уже готов сдаться, подписаться на повышение за службу про космос ради возможности принять душ. Клара, молюсь все архитектору, чтобы ты этого не прочитала, но на всякий случай хочу сказать, Мишель Андерсон обожался, и я с ним. Мы взяли этот контракт не ради битв, и не потому, что первобытный звучит круто, мы взяли его, потому что хотели вырваться. Монарх это ад, нас уже стошнило от тошноты, от сваренных рептидонов и серной вони, которая липнет к тебе, как не намывайся от борьбы, и днем и ночью мы страшно устали, мы думали, что получим деньги и сможем здесь поселиться, освоиться, но тут ничем не лучше, просто по-другому мы все так же голодаем. Не надо было нам уходить, я просто надеялась на хорошую жизнь, не скучая по тебе малявка, бродеры на проге, Андерсон умер от кровопотери, я ухожу. Я им не дамся, живой мне не взять. Видел, что творится тишину. What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you. The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. Ugh. Hard to leave your medallions to rot with you, but... At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back. Думаю, хотела бы знать правду, даже какие-то. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. Only thing left is to take these medallions home, which means the most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. Это гадко, а точно знать Not нельзя? unless you happen to be familiar with the... Never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? Пойдем теперь на Сциллу. I believe I hear Felix and Parvati. Destination reached. Scylla. Сцилла. We gotta talk about this. Чё Hey boss, хочешь? got a hypothetical for you? You got a friend, see? 5 years go by, they send you a message out of the aether. Чё ты Guy клаешь? by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, I just heard from him. Says he wants to talk. Ясно, что для тебя это важно. Погнали. Figured I should let you know, seeing as we're on Scylla and all. Clyde's got a base on the other side of the... I appreciate this, boss. Значит, мне надо взять его еще. Начинается фарм. Убей первобытных, принеси тех, этих, всех. Ну, упал и упал, чё бубнить-то?
Фига их скинет. Что мне надо собирать там? 10 полос кожи первобытных. В регионе миров фейл. Миров фейл. Видимо, эти не подходят, да? В смысле злосчастный? Чё тут? Salutations. This unit's primary current active commands. Честно говоря, мне кажется, тебе можно остановиться. Negative. The presence or this unit achieves perfection. This unit sounds like my old foreman. You know, it's a crying shame that auto mechanicals can't get drunk or laid. This thing needs both. This unit is removing rock matter. Значит, геолог-разведчик. Affirmative. This unit could discuss excavation at great. Thank you for your consumer loyalty, Junior. Эх, бедняга. Железо первобытного, железо первобытного, первобытный железный. Шкура кожа. Да, все-таки это было то, что надо. Этих тоже можно было фармить. Поэтому класс балдеж. И все? А, я не могу вперед-то рывок делать, что-то я это глуплю. Ути, какие мы злые. Блин, пилим груз. Я забыл пушки поскидывать. Чего мне пистолет?
Сколько мозг есть? Хз. That queen ain't gonna go down easy. What's up? Почему не? Страшная мерзость. Можешь их взять, пожалуйста? Outstanding. These ought to be enough. Let's get... There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the queen's brood to get to the center. Password to the door? Ну, наконец-то мы убьем шоколадку. Fucking right. Hayes' idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, Nyoka. Carol. He said it was some old myth. Something about death and all the things we killed. Rest of us just thought... Уху. А, не уху. Не, уху. Я сейчас отправлюсь, скину пушки, которые мне не нужны. Чтобы немного разгрузиться. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Не надо. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Так что? Шеврон Грэм. Захочешь выпить. Если вдруг захочешь со мной выпить пиво, загляни 100 рублей. Дископай лучшему работнику месяца. О, я лучший работник месяца. Да-да, это я. Ща. У нас что-нибудь трофейное на кухне есть? Нет, наверное. Все, конечно, хорошо, но мне надо еще помочь Феликсу. Вот почему сейчас нету зрителей, я не понимаю вообще, ох, кошмар. Его позвонить на сциле? В смысле? Some crew members are causing a disturbance on the ship. Ага, захварил. I'll lock up. Она закроет, она за мной. Hey, you. Where do you think you're going? Сквозь тебя, если будешь мешаться. Я с Феликсом, что Клайд хочет нас видеть. The captain said we might be getting a new recruit. That you then? Sounds like Clyde's jumping to conclusions, but yeah, I'm Felix. You're on a first-name basis with Captain Harlow, huh? All right, go on through. Тогда сразу малой. Got my sights on you. Это я за тобой слежу. Учитывая, что тут бандиты, что-то пойдет не так.
Чтобы я продал хлам. И освободил приличное место. Записи. Записи о закупках. Мы, как всегда, сумели перехватить корабли, несмотря на хитрую маскировку тепловых следов. Наш благодетель снова сдержал слово, данные верными. Всему экипажу я начинаю сомневаться с нашим благодетелем. Когда мы выслеживали очередного вольника, у нас на скане засветился корпоративный грузовик. В стриме у него было 10 раз больше груза, чем у нашей цели. Не успели мы его присканить, как пришел приказ продолжить преследовать вольника. Что-то не сходится. Пока я не разберусь, смотрите в угол. Последняя запись. Правильно, Харл тут главный. К черту коллегию. Какого хрена ты тут читаешь шестерку? Проснись, если ты видишь этот текст, коллеги уже тебя подчинила. Тебе пришло в голову по своей воле искать правила. Зачем? Для тебя это все игрушки? Может, тебе нравится, когда с тобой играют? Ради чувства защищенности и стабильности ты лакаешь чужие подачки, как пурпуричный опиум. Да срать на правила, и на терминал тоже срать. Какая-то революция, если мы пользуемся оружием, которое они не раз и не два поднимали против нас. Что на передовой во время бунтов, что на сидящих протестах, что документация кодекс пиратов превысила ограничения под... Нет. Почему они бандиты? А что у тебя тут? Угу. Здрасте. Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see, or a you've aged, old man? Это совершенно сам у нас представили. Вести это Харл, Харл это Вести. Your captain has a sense of humor, Felix. Good. There's a time and place for humor. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. He's been watching out for us just as much as we've been watching out for him. Felix is family, mister. Hear that, Clyde? I've been making something out of myself. So long as you haven't been making a fool of yourself. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy. That one day, he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. Everyone in my crew proves their loyalty. No exceptions. Not even Felix. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him, and bring me proof of his death. His ring should do nicely. Чем он заслужил смерть? Routed us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed 5 of my own and tucked tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the groundbreaker last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. Ладно, мы разберемся. We get rid of this traitor for you and I'm in? I mean, assuming I want it. Remember, I want proof. Bring me his ring.
Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone? Сколько хорошо значит Феникс. It's been a few years, but I still remember. You had a chip on your shoulder. You'd argue over it. What do you mean had? And for the record, you see what I have to deal with? Хочу кое-что спросить. Ты сказал, что затеял нечто A масштабное. revolution is the work of a lifetime, Captain. Everything you see around you is the result of that preparation. A base of operation. Ты планируешь свергнуть коллегию? Hardly. The board is rotting from the inside. Tomorrow, next year, entropy is the natural state of the universe, Captain. All systems inevitably dissolve. Почему они живут на краю астероида? Тоже мне революция. Not all revolutions involve bloodshed and fire, Captain. The purest act of rebellion is to live. One day, when the board is weak and Halcyon vulnerable, we may... Почему ты думаешь, что вы свободны? The skies around Scylla are curiously absent of patrol ships. It's almost as if the... Besides, our facility is well armed and located on defensible terrain. If the board tries to lay siege to us, we'll make them pay. Давай сменим тему. Фелис говорит, в один прекрасный день ты просто пропал. I was working on this plan for years, saving every... I never intended to spend my life laboring on the groundbreaker. When the opportunity... You might have said something. I had some ugly business in Scylla. If I told you, I would have implicated you. Оставим это поподробнее. Hephaestus controlled mining operations all over Scylla. Most of these operations failed. The company mostly abandoned anyway. This one was running on a skeleton crew. Понятно, понятно, понятно. А шо? Куда? На первопроходец. И к бабёхе. Так. Сначала я на Византию пойду. Sam, my vacuum tubes require evacuating. No, not those. The ones in port. Yes, there. Thank you. And while you're at it, could you switch my binaries to that? Exactly. I haven't felt this clean and efficient since Captain Hawthorne installed my subalternate auxiliary backup processor. Issuing sanitation ticket. Я иду в Византийский порт. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Ща подойду скоро.
Здрасте. Я кушать буду. What can I do? I've been thinking of a name for this new outfit. Chimera. Crafted from the hides of 3 species of monster. While you were gone, I put in an order for one of my bespoke lapels. Solid gold, diamond encrusted. If it doesn't have one of my lapels, it's not a Jolicoeur original. Those slackwits at HPS are holding my parcel while they wait for a signature. Bureaucracy is so... Wonderful! I'm giving you authorization to retrieve this parcel on my behalf. You truly are my savior, darling. I've always loved that sculpture. Is Mayfield still drinking? Great work. Can't keep us out. Burning the midnight oil, are we? The Halcyon Parcel Service's work is never done. Welcome to Halcyon Parcel Service. Deliveries guaranteed within standard margins of accuracy. If you would like to sign for a parcel, please go to window B. Welcome to Halcyon Parcel Service. How may I be of... It appears that a parcel for Ms. Jolicoeur, It was, and now it's being delivered. Let me see here. A parcel for Jolicoeur, Celeste is being delivered to 316 Rockwell in the Byzantium estate. Thank you for allowing HP... Best find this week. I love Byzantium. Hey, careful. Don't go running around in the middle of a crime scene. You mean Ms. Jolicoeur? She was reported for practicing a subversive aesthetic. We found her in her office, working on something perverse. She didn't cooperate, so we had to put her down. Never took her for a dissident sympathizer. No argument there. Feels like the whole colony's going insane. What with dissidents infiltrating the walls of Byzantium, Byzantium cultural standards are enforced by Universal Defense Logistics. Universal Defense
don't want any trouble out of you. We're in orbit over Cascadia, Captain. Whew. Here we go. Great work. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your... It's because there's no escaping it. It's life here. But here,
Somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. 4 of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the cask, and Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on... Believe me, I had my complaints. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. 6 folks, 1 name, 1 family. Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Me too, Captain. But now let's get to shooting before I get all sentimental. Incoming! I'm going. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to What? Why? Huh. That's... I believe I hear Felix and Parvati just... Destination reached. The Groundbreaker.
Harlow's purple-berry budge. A soft, sour candy shell around a sweet purple-berry flavored center. Such a chewing. You mind? Trying to have a moment here. Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is, and if I did, I wouldn't tell you. That's Harlow's mark, no mistake. Guess he's not letting this one go. I don't want any manner of harm befalling Rufus. Not on my account. We're not? Oh, right, yeah. We're non-violent sorts. Real diplomatic. All right, you made your point. Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. Please, just make it quick. That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to. Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years. Few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution. Something about getting rich. He must have been recruiting. Gathering up his band of revolutionaries. Word of advice, kid? Anybody carrying on about a revolution just wants to sell you something. I don't know Harlow. Never so much as bandied a word with the fellow. Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why. He was here to collect his personals, complain. No, and he was particular about that. Said I was better off not getting entangled in his mess. Little late for that, says I. Appreciate it. No offense meant. Just been a long day is all. Hey! Hey! What do you think you're doing? Oh. Crew report. Miyoka is drunk. Surprise. We are now in orbit above Edgewater, Captain. I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me.
Yeah, of course he did. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead, and I've got no intention of dying. How do I know that I can trust you? Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All the You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar. Go piss up a rope, kid. I've got nothing to prove. That's the whole truth. Harlow's just an... Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? Huh. You ain't like other board agents I heard about. You got a functioning spine. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. Because he's for sale. Anything the board can buy, the board will buy. With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smuggler, and a gang leader all rolled up into one board-sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted to... If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship. Only that's not what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. We had... Take it, you've made... You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. Here, take the ring. And for what it's worth, my... Сейчас подойду, тарелки отнесу и вернусь.
A reminder to all crew members, there is only one toilet on the ship. What's the word? So it is. Thus ends Rufus Trask. Once a sensible man, by and by a fool, presently a corpse. I hope you never have to discover what it is like, Captain. The relief one feels when a mutiny comes to an end. And Trask had some things to say about you. And I've got my own misgivings.
That's a damning accusation. Am I right to presume you have some evidence on hand? Those papers don't prove a thing. We've all done business with the board. They own the whole damn colony. Trask put you up to this. That miserable wretch. He's trying to undermine everything I stand for. You've got a lot of nerve calling me a liar to my face. How should I know? What the hell do I care? Trask was a traitor. I didn't ask you to understand his motives. I asked you to cross him off. Clyde, look me in the eye and tell me it's not true. Tell me, and I'll believe you. Don't talk to me like I'm some common criminal, Felix. You're the one on trial, not me. I don't know what kind of poison that snake dripped in your ear, but as far as I'm concerned, you've been compromised. Here they come!
What the? What was that? Great work! What was that? Think I heard something. Take us down! Down. Incoming! You're mine! Everyone all right? What was that? A reminder to all crew members, there is only one toilet on the ship. This is definitely not how I imagined it'd end. The void's black, water's wet, and Clyde hated the board. That's something I just knew. Now? I don't know. No. I guess you really don't. I've just got a lot on my mind right now. This is a lot to take in. I always looked up to Clyde. The thought that he could be an agent of the board is just abhorrent to me.
Yeah, he did. And I'm not sure how I'm gonna get over that. I hope so. I don't see this one passing anytime soon. You've given me a lot to think about. I don't know what I believe anymore. Thanks for your time. Чё, все? Я сделал все? Я сделал все квесты. Вау! Балдеж. Теперь можно пойти обратно на Византию. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Это 6-3. Ты же такой, ой, ты стримишь, у тебя мало лотерей. А еще ты не стримишь, а у тебя еще меньше людей. Не видать тебе компаньонов, животные. Два и 6 у меня было 2,8, 2,8. Сейчас 2,6. Чё за херня? Твич, иди нахер. Просто нахер иди. Животное. Мразь. Плавать умеешь? Ну и все тут. А шо, в смысле? Двери можно закрывать, пожалуйста, за собой? Ну что вы? Как в лифте родились. How did you get in here? Как надо? Как получилось, так и попал. You're not one of my... Oh, my law. Captain. Minister Clark, what a If this is about another Aether Wave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Какой чепухой пришел за диметиль сульф
Фуксина. Drugs, of course. What else would it be? I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. What is this system coming to when even the Earth Minister... Will that... У меня есть доказательства, что вы скопировали себе целую кучу. Oh dear, I don't think I can say this any more slowly. Unless... Of course. It's Rockwell again. Who else? О чем речь? Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of You've been all alone in this house? Please, this is important. Whatever it is that brought you... Вы серьезно ожидаете, что я... Зачем ему столько? Зачем ему столько сложностей? How should I know? I've been under house arrest. But there is a way to find out. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This all feels off, Captain. Like when there's a storm. Believe me, things have been off around here for a very... Captain, we must investigate Rockwell. An injustice... Indeed, it cannot. Why, this is starting to sound like an issue... Как-то слишком взволнованы. We're discussing industrial espionage, legal redress, the possible salvation of Halcyon. Is this not exhilarating? Also, this is via the Acropolis district, of course. That's where the most important corporate and government facilities. But only board employees are allowed into the district. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specific. Well, you won't have much human company down there. When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's... Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting... Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me... But they need to know what's happening. What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability... Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll... But they wouldn't get here for... I don't even know. Shouldn't we do something? It's worth a try, but the Earth Directorate still needs that... Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck. Дай пройти, пожалуйста. Elkion Holdings. Bitchos Review. Just act like we belong. Сотрудник, 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 сотрудник. Do we really need all this security? I have to go through 3 checkpoints just to take a bathroom break. Can't be too careful. Dissidents like Phineas Wells. Кто-то деньги уронил. Кто-то деньги уронил. О, а что ты бежишь? Это твои деньги? Выкуси. Догнал меня засранец. Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation Board. State your business. Чё? Please step away. This entry is for... Как у нас? Huh.
realized we were still using those iridescent sticks. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a set. Ладно. Now let's see. Ох, какая жалость. You don't have to be sarcastic about it. Look, you don't have time to wait on new forms, and I can't afford the citations for impeding HAC business. So I'm going to just know there are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with your guts. Угу. И долго нам ехать так? Оба, вниз. Оба наверх. А, засали? Банда. Банда. Криминальные пупсы. О, это у нас чё? Это барные. Фига, деньги раскиданы. Ну вообще. Двери закрывайте, пожалуйста. Достали уже. Куча свежек. И бухлишки. Виски. Их бы всех вырубить или отвлечь бы. Персиваль Пат. If you'll forgive my saying so. Чем я занимаюсь? Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. Ah, oh, you were being serious. Will there? Так, братва, заходим. I beg your pardon, Minister Clark's former office. Нас вернутся за стол, там кто-то косился на ваши канцелярские принадлежности. Oh dear. Так, давай сюда быстро, банда. Ого. One person gets all this space. Just to sign papers all day? Красиво, да? Элитненько. Разбитый снежный шар. Украсть. Зачем он мне вообще? Взлом 100. Взлом в 100. Как так-то? Взлом 100. Взлом 100. Сообщение с приоритетом. Уже признайте, черновой монтаж готов. Океан грозит город, ученые коллеги найдут решение. Рабочего магазина какого-то, поддерживание духа. Текущей версии, да, поставлено место. Распечатать. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together,
And that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. We will freeze most of the colony to preserve resources, while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Смешно. Взлом 100 отчета поставки. Принято стыковочно Секин-2 ожидает отправки Министерства исторической достоверности поддержки двух наций. Личные дела. Почему так долго? Сколько времени нужно, чтобы освободить пустующий кабинет? Можете выбрать вещи Кларка хоть на улицу, он все равно ими не пользуется. До возвращения займу... Что по возвращении займу уже готовый расширенный офис. Мне надоело любоваться до растения. Языком прошу сделать, что я с его угрюмым докладом в связи с лучшим... Какого черта все их объявления звучат как напомню лично. Нужно, что я жизнерадостно и оптимистично. Массажистка. Отмени мой обычный массаж в среду. Мне срочно дела, нужно уехать. Запас продовольствия. Я навела справки и могу подтвердить, что у нас сохранилось достаточно еды, настоящей купленной в других колониях. Пищевая ценность продуктов, производимых в Покемоне, продолжает ухудшаться. Скоро люди начнут испытывать голод независимость от того, сколько они едят. К сожалению, закупать пищу. Другие корпорации. Главы остальных 9 корпораций снова требуют увеличения своей доли. Вы, как глава ВОК, легко можете отклонить их протест, но я подумал, что вам стоит знать, что они снова взялись за свои. Отправить послание мистера Кларка на неделю. От 3 до 9 месяцев. Обязательно поговорить с охранником.
What is it? I'm trying. Я знаю, что министерство... должно кое-что достать. Поможешь, чтобы Are пробраться? you crazy? The only thing more Swiss. Самосбродство у меня в крови. Hey, it's your neck. I can get you packed away, but get ready to take a deep breath. Если я задохнусь в коробке, то встану из могилы и найду тебя. Only if you can afford the board's exhumation fees. Just kidding. Relax. Follow me. I am 100% not okay with. Чё и куда мы? А, она меня сюда погрузит ещё. Here we are. I hope you like. Спрятаться. Работать. Работать опять. Не хватит, наверное. Ой-ой. Не, Keep your shoulders up. Ого. Nicely done.
show that in subject 23K's cause of death is cerebral vascular incident. Опыты, значит, дайте вам всякие. Попытка выявления эксперименту Уэлсосу, восстанавливающая формулу на его почерк невозможно разобрать. Возможно. Ага, они пытаются повторить его. I really should concentrate on what I'm doing. Повторить его этим. Эксперимент. О. У них есть люди, которые были заморожены тоже. А в смысле? Ага. Скрытая подземная лаборатория. Капец, их много. В смысле запечатано? Отпечатайте их. Так. Юридически. Открыть. Фига, ты кто такой? А чё они такие крепкие-то? Понял, их, короче, не открывать. No visitors allowed, citizen. Нет, не нужно. Мне нужно проверить документ. I don't need to... Это отсылка на что было сейчас? Наверное, на Звездные войны, наверное, да?
Фига тут всех валяется. Ага, важный шаг, пожалуйста, чуть не фиксируйте. Показать записи. Так, нашей формы чего-то не достает. Мы все еще не научились полноценно выводить объекты из длительной гибернации. Отмена что-то там приводит к их долгой мучительной смерти. Проблема усугубляется необходимостью оживлять и замораживать объект на несколько раз в течение жизни. Угу. Так, умеренно оптимистично переместить. Ну, не знаю. Так, но я могу забрать не все, правильно? Что после выказалось, память переведена. Для поддержания частоты жизнеспособности поступаемых номинальных сумма номер решений должна составлять 73. Короче, я сохраню этот момент и просто перелью все 100. Интересно, скоро ли финал игры? Интересно, много ли концовок в игре? Интересно, интересно.
If you stop in, you have a message from Adjutant Sophia Akande. Кто? No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptional. Давайте пропустим You have обмен something I want. любезностями. I'd like to negotiate. Я слушаю. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. За что его He ищут? has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Вы хотите, чтобы я его предал? Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm sending you my access code. Contact me from Wells's terminal. Adjutant Akande's call has... Летим отсюда. Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the... All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Забыть на минутку про реагент, колония на границе. What? Oh, yes, well, that's obvious. Anyone with two working... Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me... Еще не все. Признание планирует заморозить всех рабочих в Океоне. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total... I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board... That's not a plan. That makes two things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were supposed to have enough time. Нашел реагент министерства, коллеги испытывал их на людях. Human test subjects. Oh, that's grotesque. That's unthinkable. Я их прикольно, что не выдержит. Мне пришлось бросить испытуемых насмерть, но я забрал все химикаты. Thank you. You've brought me enough chemicals to get started, at least. I'm just sorry that those poor people, they must have died in agony. What in... Коллеги пытаются нивелировать повреждения организма во время реанимации. You say the board's trying to freeze their subjects over and over again without inflicting permanent damage? Well, they're nowhere close to solving that problem. I'll tell you this much. The board scientists are hopelessly lost. After you... Почему ты так думаешь? I used to work for these people. I'm intimately familiar with the utter incompetence of the boards. We're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options. If the board... Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill... Ну да, я, значит, мы просто создадим все мои стороне были зря. Это колония совершенно бардак, я с радостью лечу отсюда, примерно. Что еще можно сделать? Sort of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest mind. The board's going to dispose of them all and transform the Hope. And we need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off. Способ есть, не сказать, что безопасно, но все же можно скачком переместить надежду ближе к цивилизации. Merciful gibbering law, you're a genius!
Конечно, 30 уровня почти. The Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. Внешне наверняка повреждена, придется запитать ее от безнадежного. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. I don't know much about skip drives, not the physics anyhow. I do know the Hope's real massive. How's our bitty little ship supposed to skip it? Excellent question, my sharp-witted mechanic. You will use your own ship to power up the Hope's skip drive. Your navigational computer can handle the rest. And that's going to work, without killing us in the process. I thought intra-system micro-jumps were prohibited for a reason. Yes, there's always a risk of a catastrophic collision between the Hope and, say, Terra 2, in theory. But you'll be fine. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able... Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can... У меня есть вопрос. Стоишь до It сопротивления? wouldn't surprise me. When I pulled you out of the Hope, the board nearly intercepted me. I expect they stepped up securities and... Ты здесь осознаешь, что скачковой двигатель не предназначен для такого? Skip drives were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you, and that turned out fine, mostly. That is, I ruined my ship and nearly killed myself in the process, but the maneuver was well within acceptable margins of risk. Неужели люди не знают, что в кольца Тор-2 врезался громадный корабль-колонизатор? Unlikely. The Hope is as massive as the Groundbreaker, but compared to the rings of Terra 2, the board might notice, possibly, depending on the position of their heads. Больше вопросов I не know дает. you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a... The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can... Лейтенант попросил установить в своей лаборатории отслеживающее устройство. Хочу ли я это делать или нет? You absolutely should. Тебя созрел план? The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, she'll suspect you betrayed her. I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. That should buy me some time. Ты хочешь подготовиться? The board's going to catch up to me sooner or later. This way I'll have time to set up some particular... Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. While the board busy... Про надежду. Ну все. Это твой, да? Сохранить. Искаженный или отправить нормально? Искаженный. That should do it. You've bought me more than enough time. Ну, узнаем, зря ли я помогаю.
stop in the... You have a message from Adjutant. I'm impressed, Captain. I almost expected you wouldn't go through with it. Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint his location. Come visit me in Byzantium. Because I'm not in the business of arresting my own... Meet me in my office. I've authorized your ship... Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely, if I might say. Ох, странные мутки мутятся. Эх. Адъютант. We are now in orbit above Byzantium, Captain. С охраной, все дела. Not so fast. А то что? All right, you're clear. The adjutant's expecting you. Go on through. А что у меня по репутации? Уважительный монарх, уважительный первопроходец, уважительный субсветутель, уважительный коноборцы, коллеги, просто космос уважительная, приветливая, уважительная, нейтральная. Мне неплохие показатели. Так, что ты от меня хочешь? Можете уйти? I admit part of me expected you to stand by your old friend. For better or worse, Wells was responsible for putting you back on your feet. That said, he's also a wanted criminal. I understand you've infiltrated the ministry. The things you discovered there must have been... Halcyon is on the verge of a total systems collapse. The truth is ugly and difficult. Malnutrition is already a problem. Disease will come next, followed by I know this must come as a surprise to you. The powerful make the mistakes, and the powerless are left paying the price, as it has always been. Tell me, Adjutant, have you anything to offer beyond the usual false platitude? I'm offering decisive. I can no longer depend on lazy, weak-willed bureaucrats to help me rescue Halcyon. I need someone with a backbone. Someone like your cap. Is that why we were suffering plague in Edgewater? Malnutrition? All those folks sick and dying, and you knew why? Yes, Miss Holcomb, we knew why. We've known for some time that the colony itself is dying. The suffering you experienced in Edgewater, the disease, the I won't pretend the truth isn't damning. Yes, the colony is on the verge of collapse. But there is a way. Нужно поговорить о вашей программе пожизненной занятости. I'll answer however I can. Признайте, вы не верите во всю эту чушь с пожизненной занятостью. The lifetime employment program is not some malevolent strategy of an evil mastermind. There's no dark secret buried in the fine print. The program is logical, it's reasonable, it's merciful, and most importantly, it will work. Я видел доклад, Рок хочет пожертвовать колонию, чтобы спасти Византию. Byzantium is the beating heart of our colony. And as long as Byzantium help me execute the lifetime employment program, and you will have... А что вы сами будете When I first discovered the truth, I was shocked, even disgusted. But the more I thought about it,
The more I read, we have become lazy and decadent. We smother ourselves in meaning. I admit, I occasionally fantasize about making an executive decision, but do you have any idea how much paperwork is involved in ordering someone? When you turned Phineas Wells over to me, I knew I could rely on you. You've demonstrated your ability, and you deliver results. That quality alone is enough to separate you from the board's army of indecisive bureaucrats. Do you know how many meetings I have to sit through? How many papers I have to sign before I can make one decision? I can't save this colony alone. I need someone capable of working. We've already crossed the point of no return. The collapse has already begun. This is a permanent famine, Captain. We've done all we can to curb their... A famine is a problem of logistics as well as marketing. Your work... I'm sure you remember Dr. Anton Crane. His research was instrumental in developing a powerful appetite suppressor. The solution is a temporary one. Before long, our workers are going to feel the effects of starvation. We need to talk about Emerald Vale. Thanks to your meddling, Edgewater is without power. Operations have ground to a halt. You've left us with a useless town draining our resources. Edgewater needs to go. I want you to wipe the town out. No survivors. I cannot condone this plan. Wanton, senseless destruction of life is never the solution. I don't need you to approve of my plan, Vicar. I need you to get it done. You're a monster. Someone has to be. Now is not the time for half measures, Captain. I need a decision from you. When you diverted power to the botanical lab, you spelled the end of Edgewater. But the town is still hanging on, still living off whatever meager resources we send them. With every passing day, Edgewater leeches more of our limited resources. The town is a rotting limb, and we must be surgeons. Edgewater's workers consume 6 times as many resources as they produce. The best thing that town can do for its colony is to die. I'm not asking you to be a murderer. I'm asking you to be a surgeon. Edgewater is a necrotic limb on the body of the... Так просто вот перестал приносить пользу, давайте равняем его с землей. We don't have any other option. A colony is on the verge of collapse. Безумно. Allowing thousands of colonists to starve to death because we couldn't make one cold-blooded decision is insane. You talk less like a human than mechanicals I've known. I am responsible for every single human life in this colony. Do you imagine? Steal your spine, Captain. Don't make this more difficult than it needs to be, Captain. I rather like... Not true. You can choose to say, yes, ma'am, or at once. Меня убедили, будете. I won't. Может, не будешь перечить мне вперед перед вторым человеком в Алкионе? Доверься мне, пожалуйста. Don't make me choose between you and Edgewater, Captain. I'm glad you can keep... Edgewater is beyond saving. We're going to have to... You were in the Emerald Vale geothermal plant. There was an accident at the Emerald Vale geothermal plant many years ago. Automechanic... In fact, Spacer's Choice manufactured the incident for an insurance claim. They outfitted their mechanicals with a termination.
Хотите сказать, просто космос это сошло с рук? The insurance claim has been locked in committee for years, but the individual responsible for the accident was promoted for lateral thinking. I'm arranging for a delivery of mechanicals to Edgewater. These mechanicals have been equipped with the same termination protocol, which must be activated from a terminal in the plant. Once the mechanicals are finished cleaning out Edgewater, I'll need you to go in and clean out the mechanic. Хладнокровная психопатка. I appreciate the flattery, Captain. One last thing. Spacer's Choice sent a team of soldiers to investigate your little misadventure in the geothermal plant. Tread lightly. Разве не можете просто их I отозвать? like you, Captain, but you're not worth that much paperwork. I prefer keeping our relationship strictly off the books. Report back to me when the job's done. Что делать-то? Are we gonna get in trouble today? Not that I... Придется что-то придумывать. Adjutant Akande has instructed me to reward you for information leading to... Спасибо, Quite so, благодарен. sir. Вы отправились на геотермальную станцию миров, спустились с терминала, алгоритм выхода с алгоритмом. Всех жителей. Но я же это не буду делать. Я чё, дурак что ли? Наоборот, я постараюсь всех спасти. И у всех все будет хорошо. Captain, Felix and the Vicar are arguing. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Чё, Викарис, порвать? Откуда начали, там и заканчиваем, да? Я, может, могу поговорить в Эджвотере со всеми, предупредить их сначала, а? Я бы открыл, если бы мог. Мне нужен главный. Или хотя бы хоть кто-нибудь. Got my hands full at the moment. You and I have got nothing more to say. Да дураки, я вас спасти хочу. Вас истребить хотят. Вы тут это. Драму ломаете. You some sort of freelancer? Got my sights on you. Эх. Describe the nature of the accident. Let's say catastrophic mechanical failure. Damn, how do you spell catastrophic again? 2 T's? Huh? Or That's 2 odd. R's? Better take a look. Here they come! Connor! Почему она быканула?
board, then it's not the best choice. This area is currently experiencing a surprise audit. Убеждение. Как у тебя все строго, уверенно, Юдат Аканда это оценит. Oh, yes, absolutely. A real stickler for the rules. That's Hogarth with 1G, by the way, if you're putting in a good word with the Honorable. Don't let me get... Можно ли что-то придумать? Все плохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, я ничего не смог сделать. Надо было, наверное, отказы делать полные. Охранники, лейтенанты. Все померли. Не, мне такое не нравится. Я же думаю, это можно избежать. Get rid of... Ah, yes. Clyde, he was useful. For a time. Frankly, I think... Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Пум-пум-пум-пум-пум. That should do it. You've bought me more than enough time.
Да, сейчас будем с ней разговаривать, и я буду отказываться по полной. Я не хочу, чтобы она город уничтожила. Я там буду. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Please avoid damaging. Not so fast. Быстрее. All right, you're cleared. Так, ребята, отказываемся. Эджвотер наше все. Поняли? Приняли? Поняли? Приняли? Погнали. Я его загубил, но я его спас. Наш быть. И доклад. Не единственный способ он... Phineas Wells does not have a plan. He has an upset. Halcyon is all help. Сколько нам осталось? Кто защищал свой? Причем тут я? Любите бюрократию? Что вы думаете о кризисе? Вот раз всегда называется коллеги. Кажется, я зачем хотите увидеть? Безумно. You talk less like a... Не отказываюсь. Don't make this more difficult than it needs to. Not true. I'm disappointed. Here they come! Bring them down! Ради города! Ради выживания! Осталось пара живых. Насколько плохая у меня репутация со Есть какой-то... Worlds.
Определяйте специально стоящую. Пройдите. Так, что автоматом атаковали граждан Эджвотера по умолчанию или самих себя на улице. Отправляйтесь в Эджвотер, все жители будут мертвы. Так. Далекие расстояния. I know this must. Is that what?
I'll answer. Now. You talk. I won't. Don't make me choose between you and Edgewater, Captain. You've been paying attention. In fact, Spacer's Choice The insurance claim has been locked. I'm arranging for a delivery of what? One. Жуть. Жуть. Вот квест основания, да? Ой, нет, обратно меня. Деньги-то я забыл забрать. Adjutant. Some crew members are causing a disturbance. Ship. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Ребят, кто-нибудь приходите на стрим, ну чё вы? Только я веду качественный стрим, ну что такое? Я могу сделать новую цель? Будет интересно. Вью. Поведение. Выбрать новую цель. Определение.
Придется выстрелить. Вот пришлось. You didn't seem too much like traveling with us before you met that hermit fellow. Yes. I was kind of an ass, wasn't I? I wouldn't say that. You were more of an... well, I'm just glad you're not like that. Oh, I'm still an ass, just someone who knows he is. Я ничего не мог, короче, сделать, походу. Кошмар. Просто город уничтожил. The last of us. Что, если мне просто отказаться от этого? Something unique. A reminder to all crew members. Очень обидно, мне не понравилось. Если бы можно было бы это как-то избежать, я бы это избежал. Просто перебить всю коллегию у вас тут, корпорацию эту сраную.
Ого, 3 зрителя. И кто это пришел такой? I've just been informed that the... I know. But you should be proud of yourself, Captain. You're on the verge. I've made arrangements for you to journey to the Hope. You will board your former colony ship, reactivate it once the Hope is in position. Скачок приехал в колонию, звучит невероятно опасно. You've proven yourself more than capable. Вы спятили, одна ошибка в вычислениях, и мы скакнем прямиком на солнце. Give yourself some credit, Captain. You've come this far with... The Hope has been out of commission for years. You'll need to then make your way to the Hope's bridge. Your ship... Ладно, I have the highest... Походу к финалу уже близимся. I believe I hear Felix and Parvati discuss. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship. You'll have to connect me to the Hope's comm system. Что произойдет, если совершу скачок на If надежду? your calculations are even slightly off, you could board the sun. Скажи мне, The надежно? Hope is the Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms. If you don't mind my saying, Captain, Minister Clark is lucky to have you on his side. Captain, I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again. My diagnosis of it. Незабытая тайна. Не понял, так. Если вы завершили квест, он скажет о сообщении от Софии. Подайте питание на скачках, двигайтесь, подключите Анна. Not flattering. Что такое? Уже корпорация тут свои ручонки грязные распустила. Подпитка. Записи. Предполетного перекличка. Позитивная запись. Наша с Доной самое длинное путешествие неделю. И то...
Беседка, что сказать, это было такой. Как-то раз Фукут повел нас в город на тренинг по флэшей шоколада, компания, функционала. Здесь. То есть стенограмма. Ага. Клуб старушка, да, сказать, или как как странно, что позади нас, позади наш синейший статус. Подача питания. Угу. Чек обслуживания. Какой-то придурок засунул в нее вилку вместе с тарелкой. На микроволновке не до часы, микроволновку заела. Микроволновка перестала работать. Welcome aboard, Captain. Mr. Khan, I wish this place were in better condition for you, but we're in a bit of a bind. Do I look like an engineer? All I know is we shut off the main power, so they're disabled for now. If you go hooking your ship, and that means trigger-happy auto mechanicals. I'm not going to get in your way. We tried that. Didn't work. So we stored what cards we could find in the badge station to my right, but it's locked off. Can't just hang. Запой, единство пропустили, я нашпигую тебя свинцом, скажу, что это все автоматон. Whoa, take it easy. While working for, I'll have someone unlock the. Я не работаю на корпорацию, то есть сраный урод. Да, передвигаем разговор. Nicely done. Можно было с ним не разговаривать. Личная переписка. Я только что осознал одну вещь, что дело до меня дошло, что нам будет почти по 50, на наш Лукас, он проснет 6-летним, когда он окончит школу, нам немного остается до 60. Алексей, ты даже не понимаешь, что я скоро с ума сойду, что такое? Да это наши пайки, я от них не сорен, да нет, ну просто терпеть не могу шишкачина, но только вообще ненавижу, но не смогу ее жрать 10 лет подряд. А я-то думал, что у тебя реально пару синдромы такие, меня выворачивают шишкачина. Возвращай на вопрос, Фрэнк, не дай. Примите мой разговор. Стенограмма. Смотрите, капитан, вот об этом я говорил, у нас падает скорость. Вероятно, представьте на минуту, что там вообще математически. Ладно, там видите эту линию, это мы. А вот это, здесь мы должны быть. А вот это то, куда мы направились. Мы сбились с курса, и мне кажется, что причина... Что за ерунда? Не знаю. Вил, что у вас там творится? Я тоже хотел спросить, двигатели встали, кто дал по тормозам? Рассказывай, Фрэнк, ага, некоторые знают, корабль потерял сверхсветовую скорость, нужно снова раскрутить скачковой двигатель. Почему этого еще не сделали? Потому что не так все просто, Дубина, ты, Фрэнк. Извиняюсь, если бы я мог нажать кнопочку и снова нас разогнать, мы бы уже неслись вперед, но сначала навигатор должен заново проложить курс. Да, замедлившись до звуковых скоростей, мы серьезно отклонились от маршрута. Навигационный компьютер нас спасет, конечно, но понадобится даже не знаю, сколько времени.
Нужно все точно рассчитать, малейшая ошибка с моей стороны, и мы влетим в планету или звезду. И еще нужно будет учесть, что наш запас топлива, если зайдем на скачок без нужной энергии, то шут его знает. Но мы просто взорвемся. Хотелось бы этого избежать. Тогда будем лететь потихоньку, и сколько продлится полет, пока не знаю, нужны расчеты, но будем решать проблемы по мере их поступления. Пока, Фрэнк, ты разберись с горючим, Марица считает, что энергии на прыжок нам хватит, и прикладывай курс за дело. Кстати, твой план решения не нужен. Важнее, чтобы она не персонально. Каждый раз я заводил один статью расходов по мероприятию. Нужность последний шлюз. Также еще что готовилась. Прямо вычеркивать расходы. Тема Гани, Штир, получаешь скромный колонизатор, недалеко ушел от российского лайнера, продовольствие на выдрали на 10 лет, и 9-летний запас мы уже съели. Вы знаете, что если не разгоним скачкой двигателя до килона, нам лететь 26 лет, как не где-ли по Якине, кто-то умрет с голоду. Все заявляю, мы в заднице и не забородовать скачком двигателю хана, без понятия, что с ним стало, но у него не запускается даже первичный циклобустер. Капитан говорит, что еды нам хватит на год, Рез говорит, что до световой скорости до места 26 лет. Дома применяли за неделю, из еды сверили за неделю. Мы и месяцы не протянем таким макаром. Processing data. Unexpected. Это жестко. Я пытался, простылся через них, но не судьба. Шоковое оружие ультра.
Да, отправляйся. Ладно, я сдаюсь, историю насчет гражданской войны утомляет, кровь повсюду. Нужен какой-то открытый операционный камеру, чтобы меня разморозили, когда прибыл в клуб. Клянусь пустыне, не знаю, что случилось, пишу на случай, если схожу с ума. Вытащу мужика из капсулы, у него рука мягкая, словно резиновая, потыкаю в нее. Я оставил растекаться, как будто из воды с телом, засунул его обратно побыстрее, но мне кажется, уже поздно, совсем дерьмо, не думаю, что выживет. Надеюсь, такого больше не будет, иначе мы просто от голода сдохнем, Фрэнк. Ну понятно, он же жрал людей. Куда ведет? Что мне там надо будет решить? Так, статус. Количество капсул почти 10 тысяч. Запись. Удаленная. Чё? Крив капсулы внутри вести. Кто удалил, не опознанный член экипажа. Ага, автоматическая стенограмма. Тысячи колонистов навсегда бросили дрейфовать в открытом космосе. Так, оси в спине, чё? Вспомнить, как меня скинули? Весь экипаж носится вокруг еды, но еда нам не пригодится, если я плохо провожу курс. Я вырос, мне путешествие в космическом пространстве на 26 лет вперед, не знаю, справлюсь ли. Это колоссальная ответственность за тысячи жизней, и даже небольшой просчет на какую-нибудь десятичную долю в одном показателе может привести к столкновению со стороной. Если думаю о коммунистах, они просто не проснутся. Я забираю здесь, потому что у нас не сходится количество пайков. Но не сходится, это в каком смысле остается больше, чем должно. Кто-то не берет свою порцию. Не, ну это же хорошо, потому что нам дали еды запасом. Нет никакого запаса. Кто-то не берет еду из другого источника. Похоже, у них где-то тайник. И что? Может, люди взяли еду из земли? Нужно присоединить ее к пайкам, Фрэнк. Каждую крошку, которая найдется на этом корабле, придется делить на всех. А то чьи-то личные припасы не для нас. Неважно, кому они принадлежат, наша задача выжить. Рано или поздно еда все равно закончится. Ладно, вообще, объясни, кто не ест пакет корпорации, придите мне. Может, еще не все потеряно. Мама раньше был шикарный сад, и все детство ела садовые помидоры, лимоны и лаймы. Когда мы улетали с земли, мама дала мне в дорогу пакет семян, чтобы на новом месте я также сделала посадки. А теперь в эти гидропоники проклюнулись ростки. Это может не задний двор, но уже что-то. Конечно, не вспоминайте о мамочке, особенно сейчас. Закон меня сохрани, получилось. Из-за это сгорел в аду, но все сработало. Только как капитан рассказать мать его за ногу. Кэп, хочу официально признаться, надоела охота на видимо. Это все я не беру пайки. Почему? А мне не надо, могу и голодным походить. Старший инженер мне не нужен в трезвом уме и добром здравии. Я рад, что ты признал все, но теперь ешь нормально. Это приказ. При всем уважении, Кэп, мы по уши в дерьме. Мне кажется, теперь приказы мало что значит. Сейчас субординация даже важнее, чем раньше. Нам нужно соблюдать дисциплину. Ну, есть я все равно не буду, так что или пихайте эту дрянь мне в глотку, или отдайте я кому-то другому.
Записи. Начальная запись работает, нет, я сказал начальная запись. Тьфу. Говорит Уэллс. Ага. Он с Надежды, да? Да, пусть так, продолжает работу над объектом 112 изреченными. А, нет, он просто оставил. Время изречения где-то 2,5 часа назад, время смерти 6 минут назад. Массовый разрыв клеток. Мой главный враг губит на корню. Каждый попытка жить на жизнь. Не знаю, сколько мне еще хватит. За последние 72 часа я спал всего 4. Я до сих пор после кошмара. Вес 112, настоящий имя Харли Стэнтон. Возраст 39 лет. Хобби пение. Прости, Харли, я не сумел тебя спасти. Да. Не понимаю, зачем я вообще рассказываю замороженным колонистам. У тебя скоро крыша поедет, Финиас. Все, сосредоточься. Давай сделаем надрез. Вот, отлично. Так, мой ледяной друг, ты проигнорировал запрет на употребление пищи за 36 часов до гибернации, да? Слава закону, что есть одноразовые перчатки. Теперь аккуратно, ровненько. Ой, неудачно вышло. Явно неудачно. Раптидон, поберите скользкие скальпели. Кто такие вообще производят? Просто космос? Ладно, выбора нет, приступаю. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems, and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like... I see you've located the stasis chambers. Which pod were you slumbering in for so long, Captain? The missing one, I take it? Пойдем на мостик. Вот что-то. Хиляйся. А, уйди от меня. Живучая. Крупнокалиберный пулемет. Нет, спасибо. Что такое рыцарь? Капитан раз не что разбудил на одной из капсул, сработал всем близость, не знаю, какой капсул, в которых не остановить. Спасибо за предупреждение. Пишу, потому что возникшая ситуация постановления в норм попал один из колонистов. Камера в капсульном отсеке отключена уже не знаю сколько. Рез помогал мне такому остановить новую. Каждое утро провел записи. Сегодня выяснилось, что наш старший инженер посреди ночи что-то сделал с капсулой. Я выкинул в открытый космос, Фрэнка. Надо меня поблагодарить за решение продовольственного кризиса. С ума сойти решение жертвовать невинными людьми. Это решение в чем дело?
Придется найти Алексея. Запрем Фрэнка в карцере. Что? Зачем? Он жрет... Он химичит с капсулами. А хочешь избавить девушку от мерзких подробностей? Я ем колонистов, Реса. Ты их ешь? А извиняться не буду. Если мы не видим, им все равно считаешь, кто крышка. Я... О, нет, я не могу. Сейчас тошнит. Помощь Алексея. Ага, сейчас. Я пообщался с Фрэнком. И? Как ему карцер? Капитан, в его словах есть резон. Черт, Леша, ты туда же. Не слушай этого психопата. Но что если твоя жена не сможет выращивать еду? Вдруг не получится снять урожай? Тогда придумай что-нибудь еще. Мы не каннибалы. Но они всего лишь пытались выжить. С одной стороны. Но с другой стороны, да, есть своих же это дичь полная. Много пухов, увы, не оправдала надежд, мамочка. Помидоры вянут прямо на стеблях, наверное. Что-то не так с почвой. Быков осталось на месяц. Экипаж обсуждает каннибализм, а Гейм старается дать ребятам окончательно пасть духом и градить их от тех, кто уже потерял себя. По ночам, под общанием живота мне охватывает страх, что я сойду на эту темную дорожку, но если... Как проснулись болтания, все мы поглотили эти упыри. Физическое действие голодного организма. Потому что не профессионально для физики не уделили внимания. 10 тысяч иных, чтобы 24 остались живых. Теперь уже не колеблюсь. У него нет экипажа, я не знаю, кто выпустил Фрэнка из карцера, но теперь он официально наш враг. Все его сообщники на время полета попадут под арест. Все, кого застанут с вмешательством в холодной капсуле хранения, будут заморожены по прибытии вулкана, сданы властям. Холодный отсек с капсулами я прикрою. Фрэнк, если не слышишь, задавайся, пока не поздно, я тебя прошу. Арест, ты можешь довести корабль до вулкана? Я старался прочитать. Сможешь или нет? Куда я денусь, капитан? Хорошо, куда я денусь, там будет наш последний рубеж. Погодите, а как же Дун? Она к нам не присоединится. Как это так, что случилось? Объясни, когда поднимешься, поторопись. Ладно, твою мать, как мы до этого докатились. Да. Как вы докатились? Ретро-ракеты. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Hope's so much like Groundbreaker. I knew they were sisters, but walking in another universe where we all died. Ну да, кстати, похоже. Вау, красотень. Так, а как я выберусь точно?
Комплюкторов тут нет. Статус. Запись. Сука, Вилла, открой дверь. Нет. Ты нас убьешь. Лучше уж вас, чем колонистов. Что за идиотизм? Если мы не вытянем корабль, они все сдохнут. Придется пойти на этот риск. Рейс прокладывает курс, корабль не сойдет с маршрута. Ты играешь с сотнями тысяч человеческих жизней, а вы выбираете, кого принести в жертву своему безумию. Черт с тобой, Леша, найди мне дрель. Казна, слышите? Что? Дрель заглохла. Может, решили отдохнуть? Или сверло сломало? А может, они пробираются в холодильник? Если проберутся, они умрут от голода раньше. Они пересидят. Работа Реса, разберусь. Кажется, я осталась одна. Не знаю, что сделал капитан Хант, но он не вернулся. И дрель больше не включали. И у меня все, курс проложен, еды осталось на 1 день, а я не хочу умереть, как Дона. Не сбейся с пути, Надежда. Связь. Подключить Анну. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Просто прежде чем я это сделаю, Анна, скажи мне, я правильно поступаю? Probably not, but don't let that stop you. My Constellation executables could use some beefing up. Searching. Please stand by. Ah, found one. Проблема в том, что я могу сделать. Certainly. You may skip the Hope to Tartarus, as you were instructed to by the adjutant. Что если вместо того совершу скачок 3-2? Doing so would bring the Hope within close proximity of Phineas Wells's orbital lab, allowing him to access the colonists frozen within. Your act would be immediately noticed across Terra 2, as the colony ship Hope abruptly enters into the planet's rings. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope, and also potentially kill an entire... Подожди, нужно уладить. I mean... Сохранение прям такое. Я готов. Are you sure that... And also... 4-2. Jump-starting the skip drive. Я совершу I скачок. wouldn't advise that. Well, it's been a good life. Наука 90. Я могу сейчас добить науку 90, в принципе. И сам это сделать. Тупо герой. Герой. Вот так вот. Давай сначала 4-2, я сам. Admitting a deficit? My, you never cease to amaze me, Captain. ADA, does your captain seriously intend to do a micro jump in system with engines that haven't been powered in 70 years? That is what my captain intends. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible. Yes, I am aware of that. You should not be doing... Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you... Очень странно, что я не смог сам, учитывая, что я интеллект вкачал. Точнее, науку. Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him. Давай проверим.
Я могу тэпнуться, да? Всё пешочком надо. Что там Тыч сейчас думает о количестве моем? Все меньше и меньше. Чё за дичь? Это же глупо. Я расстроен, короче. Captain, I am receiving a transmission from Dr. Wells. Captain, I shall... Thank the Lord you warned me. I was able to get some defenses up, but they might not be enough. The board has sent some serious firepower to pry me out of here. They're trying to get in here, and I'm not sure I can stop them. If they capture me, if we can't communicate again, the board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're fucking corporate swine. You fucking pigs! I'll take you all out with me. I'll never... It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate as soon as possible? How can I be of assistance? I request you to... Laboratory. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Не знаю, хочу сначала поиграть на стороне Финиаса. Да ё-моё, тупая зарядка. Чё они такие крепкие? Вообще, я не готов к такому, получается. Или как минимум надо вкачать, все было еще сильнее. Стоять. Ушел от меня. Это все? Вот они быканули на меня?
Экран у меня вероломно похитили власти Алкиона и, возможно, заточили на тюремный гнездо Тартара. Еще если меня еще не казнили по вышенному обвинению, надеюсь, что нашедший этот терминал продолжит мою работу или спасет меня лучше последнее. За экран шумы. Угу. Если ты вывести, я оставлю тебе передачку на экстренный случай. Открытый ник с моего терминала и сразу забирай все, что внутри. Нужно записи исправить терминал. Неизвестно, кто может увидеть. Первая запись. Так, дальше. Что за тайник? Ключ. Мощь Фина. Интересно, интересно. Будет весело. Если я по стеклу, прокладки ни к черту. Субъект может оказаться нестабильным. Пухляк. Captain, as it appears we may soon be embarking, I believe the crew would like to speak with you to... Oh, man, come on. Doc Wells never hurt nobody. Just a kindly old fella living by his lonesome up in the rings, tinkering at his table. The board... I'm not one for pointless heroism, but the board's gonna be after us next. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. The labyrinth is a massive maximum security prison on an uninhabitable planet. But since no one ever makes it out, this is all... The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly... I am programmed to warn you whenever you exhibit Getting in is the simple part. It's getting out. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Что в этом новом состоянии? It's the craziest plan, and I'm... You didn't hire me to think. And I ain't about... I think it's insane. But maybe the college... I know it's dangerous. And I won't lie and say I'm not scared out of my way. You're asking for more than bravery from us, Captain. But there are worse ways. Let Sam get the grime out. It's what our units do best. The entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain, which leads...
We gonna prepare? Sure. Guess I could give my ass kick. План у нас есть. Будем действовать осторожно. Попробуем убедить их. Пустить нас внутрь даже. Убьем всех. Будем действовать осторожно. Fewer folks we got to hurt, the better. Maybe on our way out. Sure, boss. You do the talking. I'll pack a few more rounds of ammo. Так, пойду вкачивать пушки. Видимо, это уже финал близится. Сохранить. Еще отдельно. Так. Работать. О, мне денег уже не хватает. Все деньги профукал. Ну и ладно. Все, готов. When I was stranded in Emerald Vale, Welcome back, Captain. How can I be... Take... Вы штурмовать лабиринт на Тартарии и определить судьбу Киона. Сохранение Стивена после этого позволит лишь завершить основной сюжет на Тартарии. Доступ к полученным зданию и дополнениям, таким как будет закрыт. Если у вас остались какие-нибудь дела, займите их до входа в тюрьму. Да. I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that electrical storms on the surface of... Resident count is as follows. 3,070. The interior can be chilly. I would also ask that you leave your captain's ID with me. Understood. If you die or are incarcerated for life, I can generate a new ID. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's... Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed. Стоп, так это не ТР-2, ошибочка вышла. Пожалуй, мне пора. Нарваться на арест именно здесь. Сколько времени? I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day. Ну же, стреляйте личного бровиста председателя из-за потерянного биометрического удостоверения. Откуда мне знать, что вы настоящий офицер, а не самозванец с шлемом? Покажите свое удостоверение. I'm feeling generous. I'm transmitting the ID of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the Groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be... Погнали. Почему я всех не смог взять? Я бы всех взял. Something exactly was that. The board will never own Groundbreaker. Not while I reign. Push on, Hornet! Searching for unauthorized person.
стреляйся. Что там с этими-то? Все померли? Все морпехи померли? Не все. Perhaps we should all meditate on that as we make our descent. This might be the loneliest place in the whole system. Ого. Готов ли я всех убивать? Let's look around. There's gotta be a few ways through here. Простелсили. Вроде неплохо. Перемещение яма. Уф, скоро конец. Открыть отчеты. Читаю. Из-за запатентованного вида конверсионной жидкости укатали. Поступления всякие. Let's go, troops. Stellar base counting on us. Где они там дерутся?
Угу. Любопытно. То есть мне теперь все помогают? Противный жирный чем? Разблокировать дверь. Well, look who it is. I'll be damned. I had heard you'd taken a mechanic under your wing. What's the matter, girl? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I'm exactly... And the convict. The vicar. You know, most... Oh, I would go anywhere to see you. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. My word! You've correctly identified. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he... Финиас бы скорее помер, чем пошел на сделку. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us personally, but that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a... ЗАПИСЬ спасает замороженных колонистов, от которых вы отказались. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not... I believe we could ask you the same. I'm making actual progress. Знаете, мне бы не пришлось ломать ваш режим, если бы вы хоть чуть-чуть шли на контакт. Значит, вас устраивает, что кого не летит под откос? Я смогу все исправить. Ага. Oh, right. This coming from the psychopathic outlaw. Yes. We don't. Я уже понял, византийство. С нашими ресурсами и помощью ревес надежды многого бы добились. I'll admit, there's no shortage of talent in the scientist. Look, I'm not an unreasonable man. If you manage to storm the castle, as it were, I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. Хорошо, может, от вас еще будет толк. Ну что, ликвидами только конфисковать бейджики, напечатать новые. Сообщение камер. Я пытаюсь разобраться с приказами КНД. Осталось всего пару моментов, но я не привожу как-нибудь с камерой. Она говорит, там видеонаблюдения мало. Якобы нужна полноценная съемка. Что происходит? Камера. Она направила на интернирование какую-то важную шишку, охрану. Так далее, прошу прощения за неудобство. Дочь на ушах стоит, запрещена. У инженеров есть несколько камер, попробуем найти камеру. Спасибо, ты ее знаешь. Пропустим хоть одну галочку в этом списке, и полетят наши головы спрячет. Ты не представляешь, как геморно было устроить зеленый брезент.
Мне еще иконоборцы пришли помогать. Нифига. То есть практически все, кому помог. Ой, по МСА. Ой, ударил по МСА. Или они изначально плохие? Я не обратил внимания. Балдеж. Все помочь решили. Месай помогли. Морпихи, Месай. Уф. Иконоборцы. Captain, you have an uncanny Words cannot express the extent of my disappointment. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. Мы освободим Алкион, и вы нас не становите хрен вам. Do you imagine you're leading some grand... The iconoclasts and MSI have put aside their differences and attacked the prison together. You're nothing but a rabble-rouser. I'm going to put an end to your... Надо было мне доверять, как вам предательство на вкус. Алкион уже меняется. Коллеги не сможет контролировать нас вечно. The board is the only legitimate I admit I miscalculated the extent of your influence. The board's plan never... I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation... Надо играть меня на нервах, София. Это вредно для вашего здоровья. Вы не понимаете, Финиас, мой друг, я без него не уйду. Well, that's mostly correct. You were one of my finest agents once. I don't want to destroy you. Ничего, что хочешь, психопатка. Я пришел спасать Финиаса. Если придется, пройду по вашим головам. I had a feeling you'd say that. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it... And don't worry. I will inform Dr. Well. Че, мне с боссом драться, да? Таран. Потерялся сейчас. Так. Не. Вернусь. Пусть так будет. Я готов.
Я его отключить могу, что ли? Взлом 100. Открыть меню ручной блокировки АПБ. Угу. Включить предохранитель оружия. Следующий такой. Взлом. 100. Ставите его АПБ батарейки типа СС гнездо, предназначено для батареек типа ЗЗ. Вот это босс-файт, вот это я понимаю. Взял, отключил. Всего. Ну и чё? Вот это твой вот этот убийца, да? Я его сам убил только что. Сразил наповал. Ого, как красиво у тебя. Сама-то умерла. Лохушка. Чё, финал? You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved. And long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. Ну все хорошо, что они сделали. Шутишь, коллегия против меня ничто. All in a day's work for you, huh? You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. Earth is only an idea to us. But that idea is the bedrock the colony is built upon. If people were to find out it's gone dark, the shock could be too much to bear. I don't want to imagine what'll happen once news gets out. You mean... we're all... I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on. Yes, certainly. I'll help however I can. I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. I heard it from Akande herself. She tried to pressure me into joining her side, you see. She was half right. We are alone, and we're going to have to fend for ourselves, because they... You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Yes, Akande mentioned as much. Earth hasn't. Akande had kept the truth to herself, perhaps with good reason. Can you imagine what would have happened? Мне кое-что беспокоит. Я знаю про других колонистов Финис. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because
I didn't want to burden you. Я прощаю тебя. Thank you. Perhaps in time. My apologies. I need to get... If you have any more questions... Я больше нет вопросов. Yes, we do. You've done a marvelous thing. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the... Свои планы я применил свою сторону председателя. Теперь могу управлять колонией Стим. Я буду сам управлять колонией. Председатель уже обещал меня поддержать. Можно я помогу тебе жить остальных колонистов? Можно мне помогу тебе жить остальных колонистов? Либо я буду сам. When I revived you, I thought you were going to help me save this cup. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself, we're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so our future is uncertain. And Чё, финал, да? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. Over the years, the ruins of Edgewater caused irreversible environmental damage to the landscape of Emerald Vale, owing largely to the presence of toxic compounds in the town's building materials. As for Edgewater's former workers, their remains provided a source of nourishment for the region's fauna, leading to an explosion in the sprat population. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research
and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice at the moment. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless, unshackled from a lifetime of striving and fighting with the universe and himself. Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Chairman Rockwell served as the public face for the changes in Halcyon to come. Whenever you needed strings pulled or a voice to sell a policy change, Rockwell was only too happy to oblige. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past, and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected.
thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. То есть я когда украл Wells never 100%, forgot about the human так это lives that хорошо. were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the Всё, в structure принципе, and хорошо character of the colony. звучит пока что. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Ага, аж мурашка пошла. Круть. Беда на Гаргоне. Блин, это все. Хнык. Ну, что могу сказать-то? Игра хорошая, мне понравилась. Я думал, будем всех стрелять налево-направо по лучшим, плохие концовки. А в итоге-то все объединились, и все хорошо стало. И коллегия нахрен пошла. Балдеж. Эх. Жаль, конечно. Дикая беда с зрителями у меня. А точнее с тем, что я не могу добить компаньона. Теперь 2,5 у меня показатель. Очень круто. Спасибо. 2,5 показателя, это ужасно. Это очень плохо. Мне надо добить до 3. И при этом, чем дольше я не стримлю, тем меньше цифры становятся. Но это бред. Ладно, что-нибудь будем думать. Спасибо, что приходили. Что там кто-нибудь писал. Вот. Увидимся еще. Не знаю когда. Может быть завтра, может быть нет. Так что до новых встреч. Удачки. Пока. Увидимся.